Good morning, students. Welcome back to your accountancy class with some new informations. First of all, I want to tell you that I am very happy that most of you have able to score good marks in the last exam. And I can see that you are trying hard on this new subject. So thank you so much. As we have completed unit 1, so today we will start unit 2, which is known as theory base of accounting. As kami first unit to complete korilo karone as ami unit 2 to start korim. Eto completely theory base unit hoy aru unit tur naam hoise theory base of accounting. Students, in our last classes, we have already discussed that accounting is a language of business and through which a business organization communicate their financial results to their various users. And for these purposes, they generally prepare financial statements at the end of the year. So in order to make these statements more meaningful, more reliable and more understandable, it becomes necessary that accounting should be based on some rules, principles, norms, etc. And these all sort of rules, principles, norms are covered under this unit. So students, আমি আগতে আলোচনা কৰি আহিছিলো যে accounting is a language of business. আৰু business or language হিচাপে ইয়াৰ কাম কি? They communicate their results to their users. Users like investors, users like owner, management, etc. Clear? এই users বোৰক কেনেকৈ communicate কৰে? With the help of financial statements. বুজি পাইছানে? এই financial statements বোৰ ইউজ কৰি user বোৰে কি কৰে? ফিউচাৰত ডিসিশন লয়। এতিয়া এই যে ইনফৰমেশনসবোৰ প্ৰভাইড কৰে একাউন্টিংয়ে এই ইনফৰমেশনবোৰ মোৰ ৰিলায়েবল হ'বলৈ যাতে মানুহে বুজি পায় বিশ্বাস কৰে তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে একাউন্টিং শুড ফলো সাম ৰুলস ৰেগুলেশন তাৰ বাবে একাউন্টিংয়ে কি কৰিব লাগিব কিছুমান ৰুলস ৰেগুলেশন প্ৰিন্সিপলস নৰ্মস ফলো কৰিব লাগিব আৰু কি ৰুলস ৰেগুলেশন নৰ্মস ফলো কৰিব এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আমি এই থিওৰি বেস অফ একাউন্টিং ইউনিট 2 So first of all, we should have a clear idea about the meaning of GAAP. The word GAAP is the abbreviation of Generally Accepted Accounting Principles. Generally, GAAP comprises the set of rules, concepts, guidelines used in preparing financial reports of a country. These gaps are useful to bring about an uniformity in the reporting of financial events of an entity across the country. So in short, gaps are a guide to the accounting profession of a country in the search of accounting techniques for the purpose of recording, preparing financial statements as well as presenting the financial information to the users. So GAAP or full form is Generally Accepted Accounting Principles. GAAP বুলি ক'লে আমি কি কয় কমন সেটস এটা সেট ৰুলস ৰেগুলেশনৰ গুটে সেটটোকে কি বুলি কোৱা হয় কোনো এখন দেশৰ ফাইনান্সিয়েল স্টেটমেন্ট বনাবৰ কাৰণে যিবোৰ ৰুলস ৰেগুলেশন যিবোৰ প্ৰিন্সিপলস প্ৰসিডিউৰ ফলো কৰা হয় সেই গুটে প্ৰিন্সিপলস বোৰ GAAP बोला है गैपे गाइडलाइन्स प्रोवाइड करे जे केनुका इंडस्ट्रीत केनुका धৰণৰ प्रिन्सिपल्स केनुका धৰণৰ एकाउंटिंग टेक्निक फॉलो करिवो किहर বাবে फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाবৰ বাবে বা জাৰ্নেলত ৰেকৰ্ড কৰিবলে বা কমিউনিকেট কৰিবলে ইউজাৰ্সক কোড কেনুকা ধৰণৰ টেকনিক ফলো কৰিব সকলোবোৰ এই গেপত अवेलेबल থাকিব So basic components of GAAP are the assumptions, some sorts of principles as well as some conventions. GAAP বুলি ক'লে তিনি ধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনা থাকে কিছুমানক কয় assumption কিছুমানক কয় principles আৰু কিছুমানক কয় conventions. Clear? So assumptions are the fundamental beliefs based on which accounting entries are made.
Assumptions বুলি ক'লে কোনো প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ গ্ৰহণ কৰা কিছুমান নীতি নিয়ম আমি তাৰ কোনো প্ৰমাণ নাই কিন্তু কোনো বৈজ্ঞানিক প্ৰমাণ নাই তাৰ কিন্তু বহু দিনৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰি অহা কিছুমান নিয়ম যিবোৰ নিয়ম আমি ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ এন্ট্ৰিজ পাস কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইবোৰক assumptions বোলা হয় Next is principles. Principles are the general rules that are used while preparing accounts. Principles বুলি ক'লে নীতি নিৰ্দেশনা যিবোৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা ৰিয়েল লাইফৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা হয় সেইবোৰক কি বুলি কোৱা হয় accounting principles. And third one is the convention. Convention are the customs or tradition that used over a period of time. Next দিয়া আছে কনভেনশন কনভেনশন হৈছে বহুতো প্ৰচলিত ৰীতি নীতি কোনো এখন দেশত ব্যৱহৃত একাউন্টছৰ ক্ষেত্ৰত the monetary data ৰেকৰ্ড কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান বহুদিনীয়া ৰুলছ ৰেগুলেশন কাস্টমছ ফলো কৰি আহিছে হেবোৰক কি বুলি কোৱা হয় কনভেনশনছ ক্লিয়াৰ এনে গ্যাপত আমি কি পাম some sorts of assumptions some rules and regulations and some traditional customs So these are the various types of assumption, concept as well as convention used in accounting. So accounting ot use kora various beleg dhoroner principles, rules and regulations bur ya details dia ase aru yat ami one by one eta ke discuss korim. So accounting principles are the rules and regulation norms and guidelines which are used as a base to the accounting profession in the choice of accounting techniques for the purpose of recording or for the purpose of preparing and presenting financial statements to the users. These are generally used to bring about an uniformity in the reporting of financial events. The basic features of accounting principles are number 1 accounting principles are made and developed by men means some chartered accountant they are not tested in a laboratory but these are developed on the basis of whatever we have experienced or seen in the real life clear so they don't have the authoritativeness of universal principles like other natural science like physics chemistry maths etc so first features to say accounting principle is that these are made by men generally our physics chemistry natural science or jibu subject these are the principles which are used in these subjects ebu ki hoy ebu generally laboratory tested rules and regulations কিন্তু একাউন্টিংত যিবোৰ rules and regulation follow হয় এইবোৰ কোনে বনায় মানুহে বনায় হিউম্যান বিংয়ে বনায় কোৰ ওপৰত বেস কৰি বনায় এইবোৰ বনায় ৰিয়েল লাইফত কি এক্সপেৰিয়েন্স হল মাৰ্কেটিং লাইফত মাৰ্কেট লাইফত ৰিয়েল ফাইনান্সিয়াল লাইফত কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে তাৰ ওপৰত বেস কৰি clear so second characteristics of accounting principles is that it is usually depends on how well it is satisfied the criteria of objectivity. The word objectivity implies that the recorded data are reliable and verifiable as well as free from biasness. So whatever the principles used, these are used in such a way that the data should be free from any sort of biasness. Accounting principles are another বৈশিষ্ট্য হৈছে accounting principles যিবোৰ ব্যৱহাৰ হয় এই accounting principles বোৰ কোনো ধৰণৰ বৈষম্যবাদৰ পৰা দূৰত থাকে The third objective is usefulness or relevance Accounting principles must be relevant and useful to the person who is using the financial statement 3 নম্বৰ বৈশিষ্ট্যটো হৈছে যে যি accounting principles বোৰ এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেতে প্ৰতিজন ইউজাৰৰ কাৰণে ইয়াৰ ইনফৰমেশন বোৰ ইউজফুল হয় ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টে যিবোৰ প্ৰভাইড কৰে সেই প্ৰতিটো ইনফৰমেশনে যাতে ইউজাৰৰ বাবে ইউজফুল হয় Last features of accounting principle is the feasibility The word feasibility implies that the implementation of principles in practice will be without much complexity or cost
যিবোৰ প্ৰিন্সিপাল একাউণ্টিং প্ৰিন্সিপালছ ইউজ হয় সেই প্ৰিন্সিপালছবোৰ কি হ'ব লাগে সহজ সৰল যাতে সকলো মানুহে তাক বুজি পায় আৰু লেছ কষ্টলি কম টকা খৰচ হয় এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিন্সিপালছ ফ'ল' কৰাৰ প্ৰয়োজন যিবোৰ প্ৰিন্সিপালত বিজনেছ এণ্টিটি এটাৰ খৰচা কম হয় আৰু প্ৰতিজন মানুহে সহজতে তাক বুজি পাব পাৰে চ' দিজ আৰ দ্য some features of accounting principles. Now come to the importance of accounting principles. Importance of accounting principles in presenting accounting information is increasingly felt by the accountant over the world. The main reasons for the importance of accounting principles are: number one, it brings uniformity in accounting. Accounting is considered as the language of business. As a language of business, it must be understandable to all. And by following certain principles of uniformity all over the world, it is possible for accountants to bring uniformity in accounting informations. Accounting principles follow কৰাৰ ফলত কি হৈছে যিবোৰ ইনফৰমেশ্যন একাউণ্টিঙে প্ৰভাইড কৰে তাৰ মাজত ইউনিফৰ্মিটি একে সমতা আহিছে যাৰ ফলত কি হৈছে আমি এটা ইনফৰমেশ্যনৰ লগত ইটো ইনফৰমেশ্যন কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ সহজ হৈ পৰিছে Second importance of accounting principles are it brings comparability of accounting information. Accounting principles, if consistently followed, will make the accounting information comparable over a number of periods. Therefore, accounting information must satisfy the criteria of comparability so that it can be useful to the users. And for these purposes, they should have to follow the accounting principles properly. The third importance of accounting principle is that it makes the financial information more reliable. As we all know that financial statement shows the operational result as well as the financial position of the business entity. And this information must be uniform and reliable for any decision-making purposes. And to make this information more reliable, accounting principles should be followed in a proper way. Accounting principles follow কৰাৰ ফলত কি হৈছে যে accounting information যিবোৰ information accounting provide কৰে এই informationবোৰ বেছি গ্ৰহণযোগ্য হৈ পৰিছে মানুহে সহজে informationবোৰ বিশ্বাস কৰিব পৰা হৈছে Next importance of accounting principles is that it provides guidelines to the accountant in preparing and presenting financial statements in different situations. Beleg situation accounting statements pour kidore present koribo ba kidore prepare koribo tar complete base to into accounting principles he provide kore. Last but not the least, importance of accounting principles is that it is helpful to maintain the neutrality in the presentation of financial statements. Accounting principles helps to maintain neutrality in presenting the financial informations to their users, and it leaves little scope for statements becoming biased to a particular class of users. Accounting principles follow কৰাৰ ফলত কি হয় একাউন্টিংত থকা কোনবা বৈষম্যতাবাদ বা কোনো ধৰণৰ এৰৰ মিস্টেকছৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম থাকে So students, this is the time to sum up the session. Today we have learned about the meaning of GAAP, component of GAAP, meaning and features of accounting principles, and importance of accounting principles. So based on today's discussion, you can able to answer the following questions. Number 1, what is the full form of GAAP? 1 mark. What do you mean by GAAP? 2 marks. What is accounting principle? 2 marks. And what are the importance of accounting principles?
3 marks. So your today's classworks are: number 1, what do you mean by gap? And number 2, mention 2 importance of accounting principles. Hope you will submit your class copy on time. Thank you so much, and if you have any doubt, you are free to call me.